Сәлеметсіздер ме 6-шы сынып оқушылары, бүгінгі видеода Excel Students Book оқулығының 8-9 беттерін түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын оқушылар каналға тіркеліп, достарымызбен бөлісіп кетеміз. Себебі алдағы уақытта шыққан видеолардың барлығын тек тіркелген оқушылар ғана көретін болады. Сол себепті тіркеліп кетеміз. Бірінші жаттығу Exercise 1. Read the theory, find examples in the text on page 6. Яғни 6-шы беттегі бізде мына текстің ішінен present simple және де present continuousқа мысал келтіріп жаз деген. Бірінші оқимыз. We use the present simple for habits or routines. For example, I always walk to school. And I listen to music every night дейді. Яғни бұл present simple дегеніміз жалпы осы шақ. Бұл дегеніміз жалпы күнделікті қайталанатын іс-әрекетті сипаттаған кезде қолданамыз. Timetables and their programs. Buses, trains, the lesson starts at 9 o'clock. Сабақ 9-да басталады дейді. Сағат 9-да басталады. We use the present continuous for actions happening now or around the time of speaking. Яғни present continuous'ты біз, енді present continuous'ке тоқталамыз. Present continuous'ты біз дәл қазір болып жатқан іс-әрекетті сипаттау үшін қолданамыз дейді. We are having a picnic now. Біз қазір пикник жасап жатырмыз дейді. We are studying hard these days. Осы күндері біз қатты оқып жүрміз дейді. Note. Stative verbs believe, won't, like, and etc. don't have continuous verb forms. Яғни present simple'дың қолданылатын сөздері every day, week, month, year, once, twice a week, year, usually, often. Енді present continuous'тың қолданылатын көмекші сөздері now, at present, these days, for the time being, today, at the moment. Енді біз тексттің ішінен present simple'ға мысал келтіретін болсақ, I'm 12 years дейді. ICT is really fun. My favorite sport is football. Негізі тексттің ішінде көп мысал, мен осыларды жаздым. Енді present continuous'ға we're having a great time дейді. Осылай жазсаңдар болады. Келесі екінші жаттығу Exercise 2. Put the verbs in brackets into the present simple or present continuous. Which verbs are stative verbs? Яғни біз мына жақта жақшадағы сөздерді present simple'да немесе present continuous'та дұрыс етіп қолдануымыз керек. Бірінші, Dina, what are you doing? Яғни бірінші бос орынға what are you doing ді қоямыз. Келесі, what are you doing here? I'm waiting for Kairat. When do you play basketball? Дейміз. Do you play ді қоямыз. Келесі, every day but today it is raining. Аударатын болсақ, Дина, сен бұл жерде не істеп жүрсің дейді. Мен Қайратты күтіп тұрмын дейді. Баскетбол қашан басталады дейді. Күнде болады, бірақ бүгін жаңбыр жауып тұр дейді. Келесі үшінші, Ulan sometimes helps at the animals shelter after school. I know he wants to be yet. Төртінші, why are you hurrying? I'm late. My bus leaves at 10 o'clock. Келесі бесінші, is Ulan sleeping? No, he is reading in his bedroom. Келесі алтыншы, you look tired, Aru. I'm studying a lot these days деп осылай жазсақ болады. Келесі үшінші жаттығу Exercise 3. Бірінші екінші жаттығуды асықпай жазып аламыз. Келесі бізде үшінші жаттығу Copy the table below. Яғни таблицаны толықтыр дейді. Write the third person singular of the verbs. Help, read, tidy, do, enjoy, walk, watch, have, wake up, play, go, finish сөздерін мына бос орындарға, яғни дыбысталу бойынша жазуымыз керек. Біріншісі с, келесі з, келесі is. Яғни осыған бөліп жазуымыз керек. Так. С болып бітетін кезде helps, walks, wakes up. Келесі з болады reads, tidies, does, enjoys, has, plays, goes. Келесі is болады watches and finishes. Осылай жазып шығамыз.
Келесі бізде төртінші жаттығу read the sentences, complete the rule дейді. Сөйлемдерді оқы дейді, сосын ережені толықтыр дейді, иә. Так, бастаймыз. She always helps me with my homework. Ол менің үй тапсырмама үнемі көмектеседі дейді. She usually walks to school. Ол әдетте мектепке жаяу барады дейді. She often wears skirts. Ол жиі сирек киеді үстіне киім дейді. She sometimes plays football. Ол кейде футбол ойнайды, баскетбол ойнайды дейді. She is never rude to me. Ол маған ешқашан ұрыспайды дейді. Енді бос орындар толықтырамыз. Adverbs of frequency, always, usually, often, sometimes, never, usually, go. Adverbs go before the main verb, but after the verb to be. Яғни осыны жазып шығамыз мына жерге. Келесі 5-ші жаттығу exercise 5, say or write sentence using these verbs. Яғни мына үстеулерді қолдана отырып сөйлемдер құра дейді. Now дегеніміз дәл қазір, every day дегеніміз күнде, these days дегеніміз осы күндері, usually дегеніміз әдетте, sometimes on Mondays, at the moment and never. Осы сөздерді қолдана отырып сөйлемді құрастырып жазамыз. Бірінші, I go to school every day. Мен күнде мектепке барамын. I'm learning how to cook these days. Мен осы күндері бір нәрсе пісіргенді үйреніп жүрмін дейді. I usually play football on Saturdays. I sometimes walk to school. I have piano lesson on Mondays. I'm writing sentences at the moment. I never get up early on Sundays. Осылай мысал келтіріп жаздым. Оқушылар сендерге өздерің сөйлем құрап, өздеріңе байланысты етіп құрасаңдар болады. Келесі бізде 9-шы бет 6-шы жаттығу. Exercise 6. How often do you do any of the following write sentences дейді. Яғни сөйлемдерді дұрыстап толықтырып жазуымыз керек. Біріншісі, I am never late for school. Мен ешқашан мектепке кешікпеймін дейді. Келесі, I often go to the park. Мен паркке жиі барамын дейді. Үшінші, I sometimes help with the housework. Мен кейде үй жұмыстарына көмектесемін дейді. I always surf the net in the evening. Осылай сөйлемдер жазып аламыз оқушылар. Келесі бізде 7-ші жаттығу. Exercise 7. Read the theory. Теорияны оқы дейді. Are the similar structures in your language? Сенің тіліңде осылай ұқсастықтар бар ма, осындай құрылымдар дейді. We all use the ing form after the verbs like, love, hate, enjoy and might go. I like playing football, let's go swimming. We use the to infinitive with the verbs want, promise, hope, need, and ask, and etc. I want to buy a new bike. To express purpose, I am going to the supermarket to buy some milk. With would, love, would like, I'd love to go to the theater. Яғни осылай ережені оқығанымыз, бұл жерде жазатын тапсырма жоқ. Келесі 8-ші тапсырма exercise 8 complete the sentences, яғни шақшадағы сөздерді ашып, бос орындарды толықтырып жазамыз. Бірінші, my friend doesn't like swimming. Екінші, my brother wants to study maths when he grows up. Үшінші, my friend and I usually go dancing on Saturdays. Келесі 4-ші, I'd like to join the school sports club. Яғни осы сөздерді мына жерге жазып шығамыз. Келесі 9-ші жаттығу exercise 9 complete the sentences about you. Tell the class. Өзіңе байланысты етіп сөйлемді аяқта дейді. Жазамыз ендеше. Бірінші, I like swimming. Мен жүзгенді жақсы көремін. I don't like doing the washing up. Екінші, I don't mind washing the car. I want to be a lawyer when I grow up. Мен өскенде заңгер боламын дейді. I don't want to go out tonight. I enjoy painting. Не осылай жазсаңдар болады. Көшіріп алу міндетті емес, өздеріңе қатысты етіп жазсаңдар болады. Келесі 10-ші жаттығу exercise 10 form adverbs form the adjectives in brackets. Яғни жақшаны ашып, дұрыстап толықтырып жазуымыз керек. Бірінші
Бірінші, Нұргүл easily passes all her math tests. Нұргүл барлық математика тесттерін оңай шешеді дейді. Ulan is doing well in his end of year exams. He gets up very early every day. He sings wonderfully. Яғни осы сөздерді мына бос орындарға жазып шығамыз оқушылар. Келесі бізде 11-ші жаттығу read the theory. How do we form the comparative of short adverbs, longer adverbs and the irregular adverbs. Жазамыз ендеше. We form the comparative of short adverbs by adding er, for example, fast and faster. Яғни бұл бізде шырай, күшейтпелі шырай. Fast, faster. Яғни күшейтіп қолданған кезде er жалғауын жалғаймыз. We form the comparative of longer adverbs by adding the word more before the adverb. For example, easily, more easily. Irregular adverbs are formed in many different irregular ways. For example, good, well, and better. Яғни бұл бізде күшейтпелі шырайдың қалай жасалу керектігі жайында айтылған. Келесі 12-ші жаттығу fill in the comparative form of the adverbs in brackets. Тағы да жақшаны дұрыстап ашып жазатын боламыз. Яғни біріншісінде Сайра reads more quickly than Жазира. Сайра Жазираға қарағанда баяуырақ оқиды дейді. Sultan studies better in the library than at home. Mr. Kaliyev talks louder than any of my other teachers. Не осы сөздерді мына бос орындарға жазып шығамыз. Осымен оқушылар біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңдар.